Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Hello everyone, how are you all? Hope you are doing good, right? So let me check. So, how are you doing? Yes, Venkatesh, hi. Lucky, hi. Ginger, hello. Anime, hello. Yes, beta, am I audible? Yes, yes. It's clear, right? Audio, video is clear. Right. Pushpalata, hi. Study with Anish, hi. Santosh, good night. Why good night? Good evening. Like after ending of the session, we'll be going with good night. Mallesh Maraboina, hi, hi. 17, right. Quiz is not completed, but you are not there in the quiz, no problem. We'll be continuing the session. Vishal Cute, hi. Study with Anish, hi. Right, so like this session is what beta especially for the Telangana State Board students. So chemical bonding. So chemical bonding lo manaki textbook exercise lo manaku vachesi reflection concepts ani, application concepts ani, high order thinking skills ani. Okay. Lakshmi Gunduru, good night kaadu, good evening. Good evening Manikanta. సో ఇది 10th క్లాస్, స్పెషల్గా 10th క్లాస్ తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళ కోసము, ఓకేనా. సో ఈ టాపిక్ అనేది మళ్ళీ మన కెమికల్ బాండింగ్ అనేది ఇంటర్మీడియట్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది. సో దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటాయి కాబట్టి లైక్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ అటెండ్, నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కెన్ అటెండ్, అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కెన్ అటెండ్. సించాన్ హాయ్. ఓకే, అండ్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో కెన్ అటెండ్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకు కూడా ఈ టాపిక్ ఉంది కాబట్టి సమ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ different questions are there, like textbook exercise questions only, so you can also attend like. And next వచ్చేసి ఏంటంటే మనము స్టడీ దాని ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్, నో వరీస్. సో ఈ కెమికల్ బాండింగ్లో మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ అనేది నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో కాన్సెప్ట్తో పాటు ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే మనము టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఆఫ్టర్ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ గోయింగ్ టు డూ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ బీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్. So just we'll be going to begin the class now. So before going to begin the class, what I am doing beta here, okay, so like we have some special activities that we are doing here. Okay, so here in the description beta, in the description I have given you like a PDF link of this session అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్, లైక్ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే దాంట్లో PDF లింక్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి దిస్ ఈజ్ రీడైరెక్టెడ్ టు ద పర్టికులర్ పేజ్. సో పర్టికులర్ పేజ్లో ఓకే 9th క్లాస్ కూడా వినొచ్చు. ఓకే, సో పర్టికులర్ పేజ్కి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తా ఉంది. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే నాన్న మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు లైక్ ఇక్కడ ఏం పడుతూ ఉంది, పర్సనలైజ్ అటెన్షన్ ఎనేబులింగ్ సక్సెస్ అని చెప్పి ఓకే ఈమెయిల్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ అడుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, యూ కెన్ గివ్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ కానీ ఇవ్వచ్చు. సో ఇచ్చిన తర్వాత లైక్ నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది బేట మనకి, మళ్ళీ ఏమైపోతుంది, సో లైక్ if you have entered email or mobile number, so that will be sending you OTP అని వచ్చిందంటే ఓటీపీ ఎంటర్ చేయండి. ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఓకేనా ఆ నోట్స్కి అనేది యాక్సెస్ రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద లింక్. ఓకేనా, సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది.
సో దట్ ఈస్ ఫర్ 8 మార్క్స్ బేటా, దట్ ఈస్ ఫర్ 8 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే మనకి పీడిఎఫ్ ఫామ్లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో లైక్ గెట్ రెడీ ఫర్ దట్, లైక్ టేక్ దట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద లింక్, ఓకేనా. సో ఈ లింక్ని క్లిక్ చేయండి. లింక్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు వచ్చేసి ఏమొస్తుంది బేటా మనకి, యూ కెన్ గెట్ ద PDF from the session, okay. So get ready to get the session, okay. Get ready for the, what we can say, okay. Chala beta, we'll be starting the session. Okay, so without any delay we'll start the session. So first Mary Srikanth Sir ki Fauziyo, Srikanth Sir ki Fauziyo, banduk uda do, right. Chala beta, we'll be starting session with a lots of energy, okay. So ee session lo manam complete ga like textbook exercise questions aithe cheyadam jarugutundi. TSS CRT ichinaటువంటి textbook questions aithe cheyadam jarugutundi, right beta. The first question is explain the difference between valence electrons and the covalency of an element. So AS1 academic standard 1. So ee AS1 అనేది ఉంది కదా బేటా, AS1 అంటే almost 40 to 50% of the questions will be from AS1 only from your question paper. మీకు ఇచ్చేటువంటి never die, yes, if we should not die, why we should die beta, we should not die, okay. Okay, మనకి ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో Azad, like we'll be having only 1.5 hour session. 1.5 hour lo you can listen, or you can later also you can listen. Game finder, hello, hi Venkat Ponakala, right. ఇక్కడ చూసినట్టయితే బేట మనకి coming to the what differences between valence electrons and covalency. So first ఏంటి బేట మనకి valence electrons ఈ సైడ్ రాసుకుందాం. valence electrons రాసుకున్నాం, ఓకేనా. valence electrons ఈ సైడ్ రాస్తాము, ఈ సైడ్లో covalency రాద్దాం, covalency రాద్దాం, ఓకేనా. సార్ TS సార్, yes TS, but it is useful for you also Venkat. ఓకే, సో valence electrons అంటే ఏంటి బేట, మనకి చాలా బాగా తెలుసు. valence electrons అంటే the electrons which are present in the outermost shell, ఓకేనా. సో valence electrons అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. outermost shell లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఏమంటాం, high or angel, okay. So what we can say, the outermost shell electrons, are there, no, those are nothing but what are valence electrons, okay. So the electrons present in the what beta, outermost orbit, or outermost shell అని కూడా అనొచ్చు, ఓకేనా. ఆర్బిట్ లేదంటే ఆర్బిట్ అంటే కూడా మీకు ఆర్బిటాల్ అందాం. outermost orbital of an atom, ఓకేనా, is called what beta, valence electrons of an atom are called valence electrons. Right, what is covalency? Then the total number of covalent bonds, okay na. So what we can say, sir 10th internal marks ఉన్నాయి అన్నారు కదా, మా రిజల్ట్ CGPAలో వస్తుందా లేకపోతే ఇంటర్నల్తో కలిపి? CGPAలోనే వస్తుంది, ఈ ఇయర్కి ఎటువంటి చేంజ్ లేదు. CGPAలోనే వస్తుంది, ఓకేనా ఆజాద్. ఓకే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్, the number of covalent bonds, okay na. Like
that an atom okay ఏమైతుంది బేట ఇక్కడ of an element forms that an atom of an element forms okay na. So number of covalent bonds ఏదైతే atom like of an element forms is what beta is called covalency of that particular element is called covalency of an element. Okay na. So ఇక్కడ ఏమైతుంది బేటా నాకు the electrons present in the outermost orbital or outermost shell అని కూడా రాయొచ్చు of an atom are called what beta valence electrons. Okay, so మరి covalence అంటే ఏంటి? the number of covalent bonds, what we can say, the number of covalent bonds that an atom of an element forms is called what beta covalency of an element. That an atom of an element is called what beta covalency of element. No worries Divisri, no problem. మాకు క్లాస్ లేట్ అవుతుంది. నెవర్ డే ఐ డింట్ అండర్స్టాండ్. ఇక నీరజ హైబ్రిడైజేషన్ గురించి కూడా చెప్తాను, నో వరీస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా మనకి లైక్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం రాయొచ్చు, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే ఆటమ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ డిపెండ్ అయితే బేటా, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఆటమ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్ బేటా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఓకేనా, సో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ పైన డిపెండ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సరే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది we called valency also. ఫాస్ట్గానే పెడుతున్నాను కదా నాన్న. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి సో లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే, ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ atom. Okay now, the valence electrons depends upon the number of electrons present in an atom. Valence electrons eక్కడ డిపెండ్ అవుతున్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆటమ్. ఓకేనా. సో మరి వ్యాలెన్స్ ఎక్కడ డిపెండ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో ద వ్యాలెన్సీ, కోవాలెన్సీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా. సో కోవాలెన్సీ is depend on number of valence electrons. Right, this is the answer for the question. Hi Gopika. నెవర్ డై, ఫాస్ట్గా అంటే ఇంకా ఎట్లా మరి నాకు అర్థం కాలే.
డెఫినెట్గా నామిక్లేచర్ వీడియో చేసాం డెఫినెట్గా. ఇది 10th సిలబసే. ఓకే, చలో బేటా, మూవింగ్ అహెడ్ విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో విచ్ కెమికల్ కాంపౌండ్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ లూయిస్ నొటేషన్? ఓకేనా, ఇచ్చిన వాటిలో మనకి ఈ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా బేటా, ఈ స్ట్రక్చర్లో లూయిస్ నొటేషన్ ఏది ఉంది? ఓకేనా, విచ్ ఎలిమెంట్ లైక్ విచ్ కెమికల్ కాంపౌండ్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ లూయిస్ నొటేషన్? ఓకేనా, ఇక్కడ Y ఉంది బేటా, ఓకే, ఇక్కడ H ఉంది, ఇక్కడ X ఉంది. ఓకేనా, సో ఇది ఏ ఎలిమెంట్కి ఫాలోయింగ్ లూయిస్ నొటేషన్ ఉంది అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, సో హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ డస్ ఎలిమెంట్ Y హ్యాస్? ఓకేనా, హౌ మెనీ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ డస్ ఎలిమెంట్ Y హ్యాస్? ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి బేటా, మనకి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో వాట్ వీ కెన్ సే ద ఫస్ట్ వన్ హియర్ వాట్ బేటా, like how many valence electrons does element Y has? So okay, what we can say, element Y has 6 valence electrons. అక్కడ 6 ఉన్నాయి కదా, element Y has 6 valence electrons. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, బి చూడండి, వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ Y? సో ఎలిమెంట్ Y యొక్క వ్యాలెన్సీ ఏంది? సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ రిక్వైర్డ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ద, ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ వాట్ బేటా 6 ఎలక్ట్రాన్స్. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ వాట్ విల్ బి ద వ్యాలెన్స్ హియర్? 2 విల్ బి ద వ్యాలెన్సీ. 2 విల్ బి ద వ్యాలెన్సీ. ఓకే, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఆక్టెట్కి. ఓకేనా, ఆక్టెట్కి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి, ఏంటి వ్యాలెన్స్ విల్ బి ద 2. ఓకేనా, so the valency of element Y, okay na, the valency of element Y is what beta 2. Valency of element Y, what beta is 2. Valency of element Y is 2. Okay na, so next to C చూద్దాం. What will be the valency of element X? సో ఎక్స్కి చూడండి బేటా, ఓన్లీ 1 డాట్. సో 1 డాటే ఉన్నది కాబట్టి ఇది ఓన్లీ 1 బాండ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది, 1 బాండ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఇస్ వాట్ బేటా 1. ఓకేనా, సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఇస్ వాట్ బేటా 1. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఇస్ 1. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ చూద్దాం, డి చూడండి. How many covalent bonds are there in the molecules? How many covalent bonds are there in the molecule? So here you can see, so one bond is between Y and H and one bond between Y and X. Okay now, so here there are 2 covalent bonds. There are 2 covalent bonds. Sir, please, sir, draw the structure of oxygen molecule with hybridization theory. Another slide, please, sir. Yeah, I'll be explaining better. I'll be explaining. No worries. Okay now. So D, how many covalent bonds are there in the molecule? So molecule lo any covalent bonds unnai. And Azad, I am going to do one more session for the chemical bonding with detailed explanation. Okay na, so కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ హరిబరిలో నేర్చుకోవడం కంటే మంచిగా డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం. సో దిస్ సెషన్ విల్ బి లర్నింగ్ దిస్ వన్. ఓకేనా, సో టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్. దెన్ నెక్స్ట్ సెషన్ I am going to plan a complete full length session on this chemical bonding only. So D is what beta? Okay, there are 2 covalent bonds. There are what beta? 2, like there are kada. There are 2 covalent bonds in the molecule. Okay now, there are 2 covalent bonds in the molecule. There are 2 covalent bonds in the molecule, right? So next వచ్చేసి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. So to which group the element X and Y belong? To which group element X and Y belong? Okay now, so like what we can say beta, element X is there na, so element X is what beta, like only one bond it is forming, right? So it might be hydrogen and it belong to first group. Okay,
Element Y, it is belongs to the sixth group. It is belongs to the sixth group. How many are there? Yes, present. 24 present. Yes, 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 yes. Right. So ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి బెటర్ there are two covalent bonds in the molecule. So next ఏంటి మనకి ఈ to which group the element X and Y belong. So here what we can say beta, element X is there, no, only one is there. So element X is hydrogen. Element X is hydrogen. Element X is what beta? Hydrogen. It belongs to first A group element. It belongs to first A group. It belongs to first A group. Hydrogen, element X is hydrogen and it belongs to first A group. Okay now. So what about element Y then? Can anyone answer first? Fast. Right. So element Y, so it belongs to the what beta? Element Y, like what you can say is oxygen and it belongs to 6A group element. Okay now. So element Y is oxygen. It belongs to sixth A group. It belongs to sixth A group. Okay now. Right. So next what we can say, the expected molecule formed is H2O.
H2O. This can be written OH, right? This is the question. Yeah, Azad, what is your question? Tell me. Rani Kameshwar Rao, I am the winner. How can I contact Dattu sir? Please tell me, sir. Okay, you are the winner. No problem. In Telegram, you just send a message. Okay, now in Telegram or Instagram also, will be giving you the answer. Okay, will be responding you. And Azad, what is your question? Azad, fast. In hybridization theory, like according to the 10th class syllabus, hybridization theory lo oxygen molecule ledu. Okay na? So mari it is not tough beta, Anuradha. Jyotika sir, I played with email my parents. Okay, no problem, Rani. Jyotika, you can play with that also, no problem. Just follow Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th and Srikanth Sir, it will be easy. Okay, so you can see this question. Azad, like your question beta, your question not there in your portion also. Okay na? So manaki oxygen hybridization to ledu. Unte Vesper theory lo undi, ledante valency bond theory lo kuda unnadi, but Vesper theory lo undi, hybridization aithe ledu. So hi Shiva. Like we should follow some techniques. Okay. So here beta, how many valence electrons are there? So 6 valence electrons. Valency of element Y is what beta 2. And what is the valency of element X is 1. And how many covalent bonds are there? Like 2 covalent bonds. So to which group element X and Y? X is belongs to first group hydrogen and Y is belongs to sixth group. What beta? Oxygen, and the expected compound is what beta? H2O. Expected compound is H2O. Okay now. Next వచ్చేసి how bond energies and bond lengths of molecule helps us in predicting their chemical properties. Explain with the examples. Okay, ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఏమన్నా బేటా బాండ్ ఎనర్జీ కానీ బాండ్ లెంత్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకేనా. సో లైక్ బాండ్ లెంత్స్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫ్ మాలిక్యూల్ హెల్ప్స్ us in predicting their chemical properties. సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి లైక్ అనురాధ ఈజీగా ఎలా చదవాలి అని అంటే జస్ట్ ఏ మినిట్ అనురాధ. లైక్ కెమిస్ట్రీలో ఈక్వేషన్స్ అయితే చాలా చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ okay, if you are concentrating more and more and if you are revising more and more, then that is more than enough. So we can say bond length beta, bond length. So bond length or bond distance is what beta? Is the equilibrium distance between the nuclei of two atoms which forms a covalent bond. So ikkada entante beta manaki, for example, this is atom A and this is atom B. Okay na, this is atom A and this is atom B. So the equilibrium distance between, okay,
between two nucleus, okay now, between the nuclei of two atoms, okay, which is what beta bond length. So this is nothing but what beta bond length. This is nothing but bond length. That is nothing but bond length, okay now. So bond energy, what is bond energy? Bond energy or bond dissociation energy is the energy needed to break covalent bond between two atoms of diatomic covalent compound in gaseous state. Okay, సో ఇక్కడ ఏదైతే బాండ్ ఉందో బేటా, సో దీన్ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన దాన్ని ఏమంటాం మనము బాండ్ ఎనర్జీ అని చెప్తాము. ఓకే, కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని బాండ్ ఎనర్జీ అని చెప్తాము. ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ ఏ బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బేటా బాండ్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. సో బాండ్ ఎనర్జీ, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అంటాం, ఇస్ ద ఎనర్జీ నీడెడ్ టు బ్రేక్ కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ two atoms of diatomic covalent compound. Okay, Vicky bhai, you can see here how does X belongs to first group. Okay, so here one hydrogen is there and this is only one bond involved in the, okay, one electron involved in the bond formation. Okay na. So bond formation lo involve అయింది కాబట్టి if it has more number of electrons, so that it can involve directly with a Y. Okay, so that's why what we are selecting like one first group and hydrogen. Okay na. సో అక్కడ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఆటంలో లైక్ దానికి బాండ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, బాండ్ బ్రేకింగ్ కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాండ్ ఎనర్జీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. If the nature of the bond between the same two atoms changes, the bond length also changes. Okay na. So ikkada emaytundante like if the nature of the bond between the same two atoms are changes. Okay na. The nature of the bond between the two atoms are changes. What beta? What if the bond length also changes? You can see like bond lengths between two carbon atoms. Okay, carbon single bond ki ekku untadi. Okay, carbon double bond ki takku untadi. Next carbon triple bond ki inka takku untadi. Okay na. So there is like bond energy. So bond length is decreasing by the number of bonds are increasing. Okay. Yes, beta. It is important only. Okay. Next see, thus the various bond lengths between the two carbon atoms are in what beta? Ethane. Ethane lo chudandi. So 1.54 angstroms, ethylene 1.34 angstroms and acetylene 1.20 angstroms. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు బేట మనకి. సో కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ అనేది ఈథేన్. సో ఈథేన్లో ఏమైంది మనకి లైక్ 1.54 angstroms. ఈథీన్ అన్న ఒకటే, సో దట్ ఈస్ 1.34 angstrom. ఎస్టలిన్ ఆర్ ఈథైన్ అన్న ఒకటే 1.20 angstroms. అంటే ఇక్కడ నుండి సో ఫస్ట్ దానికి 1.54, దెన్ 1.34, దెన్ 1.20, లైక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ద లైక్ bonds increases, what beta bond length will be decreases. So bond length between two oxygen atoms are what beta H2O2 O bond O 1.48 okay angstroms, or O2 O double bond O 1.21 angstroms. అంటే ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉందనుకోండి బేటా, ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, ఏమైతే బేటా ద బాండ్ లెంత్ ఈజ్ మోర్. ఓకేనా. ఇఫ్ డబుల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ ద బాండ్ లెంత్ ఈజ్ లెస్ కంపారిటివ్లీ సింగిల్ బాండ్ బిట్వీన్. యూ కెన్ సీ. ఓకేనా. So hydrogen bond length is 0.74. What beta? The dissociation energy is what beta? 436. Okay na. In kilojoule for more inverse. Okay na. So you can see fluorine madhyala 1.44 untadi, 159 is the bond energy. Okay. Chlorine madhyala 1.95 untadi in angstroms, 243 is the bond energy. Okay. So next వచ్చేసి bromine madhyala 228 untadi, 193 is the bond energy. Okay na. So iodine madhyala 2.68 untadi, 151 is the bond energy. So hydrogen fluorine madhyala 0.918 untadi, bond energy is 570 kilojoule per mole. Okay. Hydrochloric acid hydrogen ki chlorine madhyala 1.27 untadi, bond energy is 432. Hydrogen ki bromine ki madhyala 1.42 untadi, 366 is the bond energy. Hydrogen ki mariyu iodine ki madhyala 1.61 untadi, 298 is the bond energy. So hydrogen ki mariyu oxygen ki madhyala emuntadi beta manaki 0.96 అనేది untadi bond energy. Bond length 0.96 ఉంటుంది. bond energy is what beta 460. okay na. Hydrogen ki nitrogen మధ్యలో in ammonia. okay na. So ఏమైతుంది 1.01 is the bond length and what beta 390 is the bond energy. okay na. Hydrogen ki carbon ki మధ్యలో ఏముంటుంది beta 1.10 ఉంటుంది. So 410 is the bond energy, kilojoule for more inverse. okay na. So these are what beta some bond lengths and bond energies. These are
some bond lengths and what beta bond energies. Okay now. Next వచ్చేసి when bond length decreases, then bond dissociation energy increases beta. What will happen? So bond length decrease అయింది అనుకోండి, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఏమైతే మనకి బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో బాండ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అయితే బాండ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? రైట్. సో వెన్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే దెన్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ డిక్రీజ్. అంటే సో బాండ్ లెంత్ అండ్ బాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఆపోజిట్లో ఉంటా ఉన్నాయి. బాండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. సో దే ఆర్ అపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్, రైట్? So next, bond length of hydrogen in H2 molecule is 0.74 angstroms and the bond dissociation energy is what beta 436 kilojoule per mole. So whereas bond length in F2, okay na, F2 ante fun-9 frustration kaadu, F2 ante fun-9 frustration kaadu, fluorine molecule, okay na. So fluorine molecule kada ikkada 1.44 angstrom undi bond length, okay na. Bond dissociation energy వచ్చి చూడండి ఇక్కడ. సో మనకి బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, బాండ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది. సో బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, బాండ్ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉంది. ఓకేనా? So melting and boiling point. So what is happening but here? Melting and boiling points of a substance. Melting and boiling point also of a substance also can be determined by this bond energies and bond length. So those are also calculated by what beta bond energy and bond length. Okay, inversely proportional. Wiki boy, right? So this is what beta bond length and bond energy. Okay now. So next వచ్చేసి draw the simple diagram to show the arrangement of valence electrons in the ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడంటే మనకి సింపుల్ డయాగ్రామ్స్ని షో చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా? సో హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్. ఓకేనా? హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్. ఆజాద్ డెఫినెట్గా ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో పక్కా చెప్తాను. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోగానే ఆజాద్ డెఫినెట్గా చెప్తాను, నో వరీస్. యాంగ్స్ట్రామ్ ఈజ్ అ యూనిట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్లో ఆజాద్ తప్పకుండా చెప్తాను, వెయిట్. రైట్. సో డ్రా సింపుల్ డయాగ్రామ్ టు షో ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేట మనకి ఫస్ట్ చూడండి కాల్షియం ఆక్సైడ్. కాల్షియం ఆక్సైడ్లో ఎట్లా డ్రా చేస్తాము అనేది చూడండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వాట్ బేటా కాల్షియం ఆక్సైడ్స్. సో కాల్షియం చూడండి బేటా మనకి కాల్షియం చూడండి ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ వాట్ బేటా 2882. ఓకేనా? 2882. ఓకేనా? సో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అవుటర్ మోస్ట్. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా? సో 2 valence electrons are there and oxygen చూడండి బేటా ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 2,6. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి 2,6. ఓకేనా? సో హౌ కెన్ వి ఫార్మ్ లైక్ హౌ కెన్ వి ఫార్మ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద కాల్షియం అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ చూడండి బేటా మనకి కాల్షియం ఉంది కదా, కాల్షియం యాసిటీస్ రాసుకోండి. ఓకేనా? కాల్షియం యాసిటీస్ రాసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము, ఓకేనా, CaO కదా మనకి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఆక్సిజన్ ఇక్కడొకటి 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 ఉంది కదా. సో ఇట్లా ఆక్సిజన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటా ఉంది. ఓకేనా? వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ బెటా, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. It is forming what beta calcium oxide. Okay, this is a Lewis notation. Lewis notation అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద కాల్షియం ఆక్సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా, వాటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి చూడండి, వాటర్. సో హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బేటా, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ వాటర్ చూసినట్టయితే మనకి హైడ్రోజన్ దగ్గర ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది 1. ఓకేనా? ప్లస్ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఏమంటే బేటా మనకి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. సో హియర్ 2,6 is a valence electrons. 2,6 is a valence electrons. ఓకేనా? అండ్ హియర్ H2O కదా, ప్లస్ 1 more hydrogen is there here like this. ఓకే, సో what will happen beta, this oxygen shares electron between the 2 hydrogen atoms. ఓకేనా? So like this it will be sharing. Okay, so now this is also shares the electrons.
Okay now, so here what will happen beta, it will form H2O molecule, it will form H2O molecule. So next C ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది, C వచ్చేసి మనకి క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఇచ్చినాడు. ఓకేనా, C వచ్చేసి మనకి క్లోరైన్ మాలిక్యూల్ ఇవ్వడం జరిగింది, క్లోరిన్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, రైట్. సో క్లోరిన్ చూడండి బేట మనకి Cl కదా. సో క్లోరిన్ వచ్చేసి Cl అంటే మనకి Cl దగ్గర 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, Cl దగ్గర 7 electrons and it is forming bond with another chlorine molecule, right, another chlorine molecule. So what it will do beta, it will share the electrons between them, it will share the electron between them. Okay, right. So what will happen, so like this is the what beta, chlorine molecule, Cl bond Cl, that is what, Cl2. Okay now, right. More 1 hour, less than 1 hour only. Is this clear everyone? Is this clear Nara? Venkat Lakshmi చెప్తాను, Azad definitely will look into it. Okay, next వచ్చేసి represent each of the following atoms using single notation, Lewis notation యూజ్ చేసి మనకి రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. what beta, beryllium. So beryllium వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి, beryllium atomic number is 4. so what beta, electronic configuration చూసినట్టే. ఓకేనా, ఈసీ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 2,2 ఉంటుంది, 2,2 ఉంటుంది. సో హౌ కెన్ వి షో ద లూయిస్ నోటేషన్? సో బెరిలియం వీ కెన్ షో లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా, లూయిస్ నోటేషన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటి బెట మనకి కాల్షియం చూడండి. సో కాల్షియం చూడండి. ఓకేనా, కాల్షియం ఏంటి బెట మనకి సిఏ కదా, ఇదేంటి, ఇది బెరిలియం. ఓకే, అదేంటి బేటా మనకి కాల్షియం. సో కాల్షియం చూసినట్లయితే మనకి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత, 20. కాల్షియం అటామిక్ నెంబర్ అంటే 20. ఓకేనా, విష్ణు విక్కీ బాయ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి కాల్షియం 20 కదా బేటా. సో 20 కాబట్టి సో ఇదేంటి, ఇది 4 కదా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి, 2882. ఓకేనా, 2882. సో ద కాల్షియం హ్యాస్ ఓన్లీ 2 electrons in the outermost shell. Okay now, okay, here calcium has 2 valence electrons, so that it is what beta, we can show with the only 2 electrons. Okay now, so next చూడండి A B C కదా. లిథియం. ఓకేనా, లిథియం అంటే Li. ఓకేనా, సో Li వాట్ బెటర్ అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 3. సో 2,1 ఈజ్ అ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, 2,1 ఈజ్ అ కాన్ఫిగరేషన్. సో 2,1 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏమొచ్చు మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం, మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 2,2 ఉంది. సో 2,1 కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏమైతే మేడం మనకి లిథియం దగ్గర ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి ప్రజెంట్. రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి లిథియం అయిపోయింది. ఓకేనా, బ్రోమిన్. సో బ్రోమిన్ చూద్దాం, ఇక్కడ డి వచ్చేసి బ్రోమిన్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ బిట్ BR2 లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బ్రోమిన్ ఎక్కడ వస్తుందన్న మరి? tomorrow school will be where it will go school. So what will be the configuration for bromine? So bromine is what beta, BR2. Okay, BR2
Okay na, so what we can do, only we can do bromine only. So bromine వచ్చేసి మనకి కాన్ఫిగరేషన్ అయితే బెటర్ మనకి 2 8 18 7 2 8 18 7 2 8 18 7. So 7 electrons we should show in the bromine. Okay, dot structure. Okay now, so what you can say, bromine is there, no? Okay, now bromine what will happen beta, here it can show the electron dot structure of bromine. Okay now, so next E చూడండి. Okay now, E చూడండి, calcium chloride ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి. Okay now, so calcium, as we know that what beta, calcium has what, what is that, 35. Okay, so calcium chloride beta, how can we show that calcium chloride? Calcium has 2 valence electrons. So calcium chloride lo manaki, so calcium ki emundi manaki 2 valence electrons aithe unnai. Okay na, so same chlorine daggara emante beta manaki 7 valence electrons aithe untayi, 7 valence electrons aithe untayi. Ikkada unna chlorine daggara kuda same 7 valence electrons aithe untayi, right? So how can we show beta calcium? Okay na, so here 2 valence electrons of chlorine and calcium. Okay, and here also valence electron of chlorine and calcium, right? సో ఇక్కడ ఏమైతుంది బేట, మనకి ఇక్కడ కార్బన్ అనేది ఇట్లా, క్లోరిన్ అనేది ఇట్లా షేర్ చేసుకుంటుంది, కాల్షియం అనేది ఇట్లా షేర్ చేసుకుంటా ఉంది. ఇదేం చేస్తుంది బేట, మనకి CaCl2 లాగా ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేట, మనకి క్లోరిన్ అయిపోయింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా, సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఆప్షన్ DEF కదా. ఎఫ్ వచ్చేసి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యాజ్ వి నో దట్ బేటా, సో కార్బన్ హ్యాస్ 4 valence electrons. Carbon has 4 valence electrons. Okay, oxygen has what beta, like 6 valence electrons. Okay, so here but only 2 can be involved in the bond formation. Okay na, so carbon like oxygen చూడండి ఇక్కడ, ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనం, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి ఓకేనా క్రాస్ మార్క్ పెట్టేసి రిప్రజెంట్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్? ఓకే, చలో విల్ బి జాయినింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి, కార్బన్ వచ్చేసి ఓకేనా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 electrons. ఓకేనా, సో ఇక్కడ 4 electrons ఉంటాయి కదా, కార్బన్ దగ్గర 4 electrons ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 electrons ఏం చేసి పెట్టా, ఆక్సిజన్తో బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న 2 electrons కూడా ఆక్సిజన్తో బాండ్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న 2 electrons కూడా బాండ్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఆక్సిజన్ అండ్ the carbon will form bond like this. So what it will form, carbon dioxide, C double bond O. Here what we can do, CO2, what we can do, CO2 will be formed, right? So this is what beta formation of carbon dioxide. Okay, bromine atomic number వచ్చేసి 35. right? Next question number 6.
ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్. సో దీస్ ఆర్ వాట్ బెటా ఇంపడర్స్ అనే రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ నుండి ఏమవుతుంది మనకి అప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్స్ బెటా, ఇక్కడ నుండి వచ్చేసి అప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్స్. So explain the formation of sodium chloride and calcium oxide on the basis of the concept of electron transfer from the atom to another atom. So electron transfer అనేది జరగడం జరుగుతూ ఉందని చెప్పినాడు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏంటి బెటర్ మనకి ఫార్మేషన్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NaCl. ఓకేనా, సోడియం క్లోరైడ్ అంటే NaCl. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ సోడియం క్లోరైడ్. ఓకేనా, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ కదా. సో ఇక్కడ చూడండి బెటర్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ ఏంటి మనకి క్యాటయాన్ అండ్ ఆనయాన్ ఫార్మేషన్ రావాలి. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్, ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి క్యాటయాన్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది బెటర్, ఓకే. సో క్యాటయాన్ అంటే ఏంటి మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ అయాన్. సో పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్. సో ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం ఈజ్ దేర్, సోడియం ఈజ్ దేర్. సో సోడియం ఒకటి మాత్రమే ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు బట్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ 11 కదా. సో వెన్ యూ రైట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 281 అయితే ఉంటుంది, 281 అయితే ఉంటుంది, రైట్. సో సోడియంకి ఏమైతే మనకి 281 అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ ఇట్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్, యాజ్ ఇట్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్, ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఓకేనా కాన్ఫిగరేషన్లో చేంజ్ వస్తూ ఉంది. Na+n+1 ఎలక్ట్రాన్, ఓకే, Na+n+1 ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 281 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది బెటర్ 28 మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది, 281 మాత్రమే, 28 మాత్రమే రావడం జరుగుతుంది. సో హియర్ సోడియం వ్యాలెన్స్ ఈజ్ వాట్ బెటా, లైక్ సోడియం వచ్చేసి మనకి Na+ion ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బిడ్డ మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి సోడియం క్లోరైడ్ కదా, క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ వచ్చేసి 17 కదా బెటా. సో వెన్ యూ సీ దట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నది 287 బెటా, 287. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి క్లోరిన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేస్తూ ఉంది. క్లోరిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది బెటర్ మనకి, క్లోరిన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా, ఇట్ విల్ ఫామ్ Cl- ion, Cl- ion. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి క్లోరిన్కి 287 అన్స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో బట్ హియర్ Cl- has what beta stable electronic configuration, what 288. So every element try to get stability, right. So ఇక్కడ anion formation అయిపోయింది, cation formation అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బెటా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కంపౌండ్. Formation of NaCl, sodium chloride, formation of NaCl, what beta, sodium chloride. So what is happening here, Na plus is formed from the cation, okay, and when one electron is reacting, okay. So what will happen beta here, it will form Na, it will form Na only, it will form Na and what beta. So ikkada endante manamu C electron minus em తీసుకుందాం అంటే like chlorine em తీసుకుందాం beta, ikkada chlorine molecule తీసుకోవడం జరిగింది, Cl minus, okay, it will form beta NaCl, it will form NaCl, Na plus and Cl minus అని కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా, హియర్ యూ కెన్ సీ Na plus and Cl minus, Na plus and Cl minus will be formed. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫార్మేషన్, ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ తీసుకుందాం, కాల్షియం ఆక్సైడ్ బదులు
here you can see formation of calcium, okay now cation, formation of calcium cation, okay now. So ఇక్కడ చూడండి మనకి cation అంటే పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకే నా పాజిటివ్ charge. So calcium, okay, what will happen beta by the loss of electron, okay, it will form what beta CaCl2 calcium chloride మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం క్యాటయాన్ కాదు, అది మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ కదా, నేను క్లోరైడ్ అనుకున్నాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. ఓకే, ఇక్కడ CaCl2 కాదు, ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం, ఓకేనా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్ లైక్ క్యాటయాన్. సో కాల్షియం, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం క్యాటయాన్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి కాల్షియం వచ్చేసి మనకి, ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సే దిస్ కెన్ గెయిన్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ కెన్ గెయిన్ electrons, or this can be lose electrons. So calcium అనేది ఏం చేస్తుంది బేటా, it can lose the electron, so here what is happening here, calcium plus what beta and one electron will be lost, okay now. So next ఏంటి మనకి formation, okay, so formation of what beta, oxide, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆక్సైడ్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది మనకి, O-2 ఉంది అనుకోండి, O-2 ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గెయిన్డ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ ఆక్సిజన్ -2 విల్ బీ ఫార్మ్డ్ ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూడండి మనకి, ఓవరాల్ రియాక్షన్ అయితే ఏముంటుందన్న, ఓవరాల్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చి మనము ఫార్మేషన్ ఆఫ్, ఓకే, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, కాల్షియం ఆక్సైడ్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ కదా. సో ఇక్కడ మీద మనకి సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం క్లోరైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ కదా, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకి క్యాటయాన్ వచ్చేసింది యానయాన్ అనండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్ అనండి, ఇది ఆక్సైడ్ కంటే కూడా యానయాన్ అనండి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్, ఓకేనా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అయిపోయింది, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్ కూడా అయిపోయింది, ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సీ హియర్, cation and anion. So next formation of CaO, formation of CaO, formation of CaO, okay na. So calcium oxide kada. So ikkada emaitundi manaki calcium plus, okay na. So calcium plus 2 electrons will be lost, calcium plus 2 will be formed, 2 electrons will be lost, and plus oxygen -2, oxygen -2 will be, okay. So how it will form beta, it will form CaO, it will form CaO will be formed, calcium oxide will be formed. So these notes I will be sending through the హాయ్ మాధవి, మణికంఠ, మాధవితో ఏం పని నీకు, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా కాల్షియం అండ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ వాట్ బేటా సోడియం క్లోరైడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
A, B and C are 3 elements with atomic number 6, 11, 17 respectively. So which element, which of this element cannot form ionic bond and why? So ఇక్కడ చూడండి బెట మనకి first one చూడండి. So here 2, 4. Okay, here what beta 2, 8, 1. Here 2, 8, 7. So according to KL cells, so KLM. Okay now. So this is also KLM. Okay now. So 2, 8, 1, 2, 8, 7 is there. So which of the element cannot form ionic bond? So ionic bond is form cheyadante you can see better what beta like element A cannot form ionic bond. So here what we can say, element A. So ఇక్కడ చూడండి మనకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆనయాన్, దెన్ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. సో ఇక్కడ కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ చూసినట్టయితే క్యాటయాన్, ఆనయాన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. హలో నైట్ మేర్, కొంచెమన్నా క్లారిటీగా చెప్పండి. క్లారిటీగానే చెప్తున్నా కదా పరమేష్ రాచకుండా. గుడ్ ఈవినింగ్ నైట్ మేర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలిమెంట్ ఏ కెనాట్ ఫార్మ్ కోవలెంట్ బాండ్, సారీ అయానిక్ బాండ్. ఎలిమెంట్ ఏ కెనాట్ ఫార్మ్ అయానిక్ బాండ్. ఎలిమెంట్ ఏ కెనాట్ ఫార్మ్ అయానిక్ బాండ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో రీజన్ ఏంటి బేట మనకి, సో ఇట్ హ్యాస్ because it has only 6 electrons. Okay, because it has only 6 electrons. Because it has only 6 electrons, because it has only 6 electrons మాత్రమే ఉండడం జరిగింది. So and its valence electrons are also 4 beta, and its valence electrons also same. Okay na, same, that is what beta 4. Okay na, same, that is 4. Okay, valence electrons kuda 4 unnai. Okay na. So what we can say, for these 4 electrons, okay, 4 valence electrons unnai kabatti valence will be the 4. Okay na. So what we can say, to gain 4 electrons or to lose 4 electrons is difficulty. So what we can say beta here, like it is difficulty to lose or gain 4 electrons to get octet configuration. Okay na. So it cannot lose or gain 4 electrons to get octet. Okay na, to get octet. Okay na, octet. So it forms covalent bond. Okay now, so next entity, which of this cannot form covalent bond and why? So here what we can say, so B lo emetundi, which of this cannot form covalent bond. So it cannot, like B cannot form covalent bond, so its valence electrons are only 1. Okay now, element B cannot form covalent bond. So what we can say, element B cannot form covalent bond. Okay now, so covalent bond ni form cheyaledu. Element B cannot form covalent bond. Okay now, so what we can beta, so valence electrons are how many for element B ki valence electrons అనేది ఎన్ని ఉన్నాయి. సో valence electrons are what beta, element B like
cannot form covalent bond as valence electrons are but valence electrons are less. Okay now, so valence electrons are less. Covalent bond, so valence electrons has 1, so it can lose easily. So valence electrons has 1, so it can lose electrons easily to get stability or to get stable configuration. Right? So next వచ్చేసి మనకు C చూడండి. ఓకేనా? So which element, like which of these element can form ionic as well as covalent bond? So here element C can form covalent bond and what beta ionic bond. Covalent bond ni form chestadi, ionic bond ni kuda form cheyadam jarugutundi. Covalent bond and ionic bond is also formed, right? Okay, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి element with atomic number 17 is chlorine. Element with atomic number is what beta? Chlorine. Okay, it is able to participate with sodium ion in ionic bond. Okay, it is able to okay, it is able to form ionic bond with ionic bond. It is able to form ionic bond with what beta? Cheppandi, with sodium. Okay, with sodium. Okay, that is what beta? Ionic bond. Sodium, that is ionic bond. Ionic bond. Okay now, so whereas, okay now, what we can say, like next chlorine, like it is able to form okay, what beta? Ionic compound, sorry, covalent compound. Is ionic అయిపోయింది కదా, covalent compound. Okay now, so it is able to form covalent compound with hydrogen, right? So this is the answer for the question. Right? Nightmare, only 6 members, no problem. I think they are getting sleep. Right, next question చూడండి. 8th question, how does Lewis dot structure helps in understanding the bond formation between atoms? So atoms మధ్యలో bond formation ని represent చేయడానికి ఎట్లా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాము, ఓకేనా? So the valence electrons are there, no, in an atom they are represented by what beta? Putting cross mark or dot mark, okay now. So here the valence electrons, okay, in an atom
are represented by okay, ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం బేటా, by putting dot, okay na, dot structure, right, on the symbol of element. Yeah, it on the symbol of element. So the valence electrons in an atom is represented by what beta? Dot on the symbol of element, right? Okay now. So what you can say, one dot for each valence electron. Okay now, so one dot for each valence electrons. Parmesha 8. Okay now, so next enti manaki, so next chudandi, next enti beta manaki. So by knowing the valence electrons, so what we can say, by knowing the valence electrons of two different atoms, valence electrons of two different atoms, by Lewis dot structure, so we can understand which type of bond, we can understand which type of bond is going to which type of bond is going to establish between them. Okay now, which type of bond is going to establish what beta, between them and forms corresponding molecule, between them and forms particular molecule. So the valence electrons in an atom are represented with the dot structure. So sometimes it can be shown with what beta, cross mark also. It can be shown with cross mark also. Okay now. So here by putting the dot structure on the same symbol of element, so one dot for what beta, one each valence electron. Okay. So by knowing the valence electrons of two different atoms by element, like by Lewis or dot structures, we can understand what beta, which type of bond is going to establish, which type of bond is going to establish between them and form what beta, particular molecule, right? This is the answer for the question. Okay, so next explain the formation of following molecules using valency bond theory. Okay now, 17 questions beta, total 17 questions. Azad, explain the formation, what beta, formation of oxygen molecule, okay, and nitrogen molecule. So you can see this is what beta, valency bond theory. Okay now, valency bond theory, that is related to hydrogen, like hydrogen, sorry Azad, your question is there.
Either this is related to hybridization formula only. Valence bond theory is established by the, like, hybridization is established by the valence bond theory only. Right? So you can see nitrogen molecule beta, N2 molecule. So N2 molecule చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి. సో నైట్రోజన్ atomic number of nitrogen is what beta 7. Okay na. So next ఏంటి మనకి electronic configuration. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం బెట మనకి 2, ఇట్లా రాద్దాం 1s2 2s2 2p3. సో ఈ 2p3 ఎట్లా రాయొచ్చు మనకి మనము. సో ఇట్లా 2px1 2py1 and 2pz1. ఓకేనా, 1 electron will be present, 1 electron will be present. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో px py pz ఉన్నాయి కదా, ఏం చెప్పొచ్చు బెట మనం అంటే ఇక్కడ 1 atom. ఓకేనా. సో 1 px orbital of 1 px orbital of 1 nitrogen atom. Okay, 1 px orbital of nitrogen atom, 1 px orbital of what beta nitrogen atom. Okay, overlaps px orbital of another nitrogen atom. Okay now, so 1 px of orbital of nitrogen atom overlap with px orbital of another nitrogen atom. So what you can say, another nitrogen atom. Okay, nitrogen atom belong to the, so along the, belong కాదు ఇక్కడ along అనుకోండి, along the internuclear axis, along the internuclear axis, along the internuclear axis. ఓకే నా, ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి py and pz. ఓకేనా, py and pz. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి బేటా, ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ 1 nitrogen 1 nitrogen px py of what beta py pz of orbitals of 1 nitrogen overlaps with what beta. Okay now, py pz of what beta another oxygen atom another oxygen atom. So py pz of another oxygen atom. So another oxygen atom తో ఏం చేస్తుంది బేటా, దే ఆర్ ఓవర్లాపింగ్. ఓకేనా, ఇది ఆక్సిజనా నైట్రోజనా? నైట్రోజన్ కదా, మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? another nitrogen atom, py pz of orbital of another nitrogen atom. Okay, atom laterally and perpendicular to the internuclear axis, laterally and perpendicular to the internuclear axis, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టు గివ్ సిగ్మా px బాండ్. ఏమవుతుంది, టు గివ్
to give pi py and pi pz bonds. Right beta? So next వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయాలి కదా. So what will happen here, you can see this is what beta. Okay, right, so this is what px అనుకోండి ఇది. ఓకేనా, ఇదేంది ఇది py. ఓకేనా, ఇదేంది ఇది pz. ఓకేనా, pz. ఓకేనా, సేమ్ దిస్ టైప్ ఓన్లీ. సో ఇది అగైన్ px py pz. సో what we are doing beta here, so overlapping. సో ఓవర్లాపింగ్ చేయాలి కదా. ఓవర్లాపింగ్ చూడండి, సో ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇదేంటి మనకి సిగ్మా పిఎక్స్ అండ్ పిఎక్స్ ఓవర్లాపింగ్. ఓకే, సిగ్మా పిఎక్స్ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ పై పివై ఫామ్ కావాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఇదేంది ఇది పివై కదా. సో ఇదేంది ఇది పివై. ఓకేనా, సో ఇదేంది ఇది పీజెడ్, ఇది పీజెడ్. సో ఇదేంది మనకి పై పీజెడ్ బాండ్ని ఫామ్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి సిగ్మా ఇలా కాదు పీజెడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైంది మనకి పై py bond. So it will form pi py bond. Okay, now this is so that nitrogen can form n triple bond n will be formed by the nitrogen. Right, so next ఏంటి బెటర్ మనకి సిమిలర్లీ వీ కెన్ డూ ఫర్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి కూడా సేమ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఆక్సిజన్కి ఏముంది మనకి O2 మాలిక్యూల్ కదా. ఐ డోంట్ రైట్ ఎవ్రీ డాటా దేర్ హియర్, మొత్తం డాటా రాయని ఇక్కడ. సో ఆక్సిజన్ 8 కదా అటామిక్ నెంబర్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బెట లైక్ 1s2 2s2 2p4 రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ దేర్. ఓకేనా, సో ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది మనకి, సో one oxygen is what beta overlap. One oxygen overlaps with other oxygen. Okay now, so along the internuclear axis and it will form what beta sigma py bond. Okay now, so one oxygen is overlap with what beta laterally. So this is along internuclear axis kada, the internuclear axis. So then beta manaki like along with what beta oxygen, another oxygen. Okay, overlaps with another oxygen. Okay, another oxygen. Okay, laterally. Okay na, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము 2 స్ట్రక్చర్స్ వస్తాయి. వన్ ఇది వాట్ బెటా పిఎక్స్ అనుకోండి, ఇంకోటి పివై అనుకోండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ సేమ్. సో ఇది పిఎక్స్ అండ్ ఇది పివై. ఓకేనా, సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ డూ బెటా దిస్. సో ఇదేంటి మనకి ఇది లైక్ పై పివై. ఓకేనా, పీజెడ్ లేదు. ఓకేనా, పీజెడ్ అనేది లేదు. సో ఇది పివై కదా, సారీ ఇది సిగ్మా పిఎక్స్ అండ్ పివై. ఓకేనా, సో ఇది పిఎక్స్ పివై అండ్ ఇది ఏంటి బెటా, అది పై పివై ఫార్ములా. దట్ ఈస్ వాట్ బెటా పై పివై. ఓకేనా, so this is what beta internuclear axis, along the internuclear axis.
ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So two chemical reactions are described below. So nitrogen and hydrogen react to form ammonia, and carbon and hydrogen bond together to form a molecule of methane. So for each reaction, okay, give the valence of each of the atoms involved in the reaction. Okay, so then next what we have to do, beta? We have to draw the Lewis dot structure, right? The Lewis dot structure of the product that formed. Okay, so ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఏం చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఏకి చూడండి బేటా, ఏమైంది మనకి ఇక్కడ నైట్రోజన్. ఓకేనా. సో నైట్రోజన్ ఏంటి మనకి వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఓకే, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ నైట్రోజన్, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ వాట్ బేటా, ఈజ్ 3. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ 3. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి అమోనియా కదా, నైట్రోజన్. సో హైడ్రోజన్, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ వాట్ బేటా, హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1 బేటా, hydrogen is 1. Okay, now so what we can do, we have to draw the Lewis dot structure. Lewis dot structure. So nitrogen దగ్గర ఎన్ని మనకి 3 ఉన్నాయి కదా. So already these are 2 lone pairs. Here 3 electrons are there. So each hydrogen having only 1 electron, each hydrogen having only 1 electron. So and it is formed in such a way. So nitrogen has 2 valence electrons, and here these are the 3 electrons. So this is one with hydrogen, another with hydrogen, and another with also hydrogen only. Okay, so this is what beta. Okay, electron dot structure of ammonia. Okay, so next ఏంటి Lewis dot structure of what beta, formed by methane. Okay, now so ikkada B, valency of carbon is what beta, 4. Valency of carbon is 4. So 4 kada valency of carbon is 4. Okay na. So hydrogen is what beta, hydrogen vachesi 1. Hydrogen is 1. Valency of hydrogen is 1, right? So what we can do, Lewis dot structure rayali. Okay na. Lewis dot structure Lewis dot structure of CH4. Lewis dot structure of CH4. So carbon దగ్గర ఎన్ని బెట మనకి 4 electrons అయితే ఉండడం జరిగింది. So and here hydrogen, every hydrogen is having 1 electron. Every hydrogen is having 1 electron. So that can be represented by, so carbon and hydrogen. Okay now, carbon and hydrogen, carbon and hydrogen, carbon and hydrogen. So these are what beta, these are hydrogens. Okay now, so what here they are forming bonds in such a way. Okay, these are what beta, Lewis dot structure. These are Lewis dot structures of methane. So this is methane will be formed, right? So this is what beta the answer for the question. So next question chudandi. So which of the following 4 elements is more electronegative? So ikkada chudandi beta manaki, so A, C, D, these are all beta metals. Okay now, so ivanni enti manaki metals, only non metal. So this is non metal na, non metal kabatti idi emaitundi manaki, so non metal kabatti electronegative. ఇది electronegative. Rest are what beta, metals. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer, right? So next వచ్చేసి next question, will be looking to the next question. Like element X has 1123 forms an ionic compound, another element Y. Okay, then the charge on ion by X. So ఇది X అంటే ఏంటి బేటా, X దగ్గర 11 electrons ఉన్నాయి. 11 electrons అంటే ఏమవుతుంది మనకి, so 2, 8, 1 is a configuration. So this 1 electron is what beta, by the loss of electron. So X forms plus 1 electron and it becomes stable kada. So ikkada emaindi oka electron anedi loss aitundi kabatti manaki emdi plus 1 is a correct answer. Plus 1 is a correct answer, right? So next enti, an element A forms chloride ACl4. The number of electrons in the valence shell of A beta. So A యొక్క valence shell ACl4 అంటే ఏంది మామూలుగా మనకి, సో A యొక్క valence అనేది 4 ఉండాలి. A valence అనేది 4 ఉండాలి. So the valence electrons is also 4. Valence electrons also 4. D 4 is the correct answer. Okay now. So next వచ్చేసి
the inert gas element which does not have octet electronic configuration in outermost orbit. So ikkada inert gas aithe unda. Inert gas ante enti beta manaki zero group element. Inert gas ante enti manaki zero group elements. So zero group elements kabatti emaitundi ikkada manaki helium undi kada, helium. So it has duplet configuration. Helium has duplet configuration. So duplet configuration undi kabatti emaitundi manaki 14 lo answer A is a correct answer. Okay na. So number of covalent bonds in methane molecule. So methane molecule lo covalent bonds enni ani adinaru. So methane molecule itla draw cheyandi. CH4 kada, this is what beta methane. So this is vachesi, this one is methane. Okay na. So any covalent bonds unnai ikkada mar chusinatte ikkada chudandi. So idi oka covalent bond. Okay, 1 2 3 and 4. So 4 are what beta, 4 are covalent bonds only. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay, so next enti, the concept of hybridization of orbitals in an atom introduced by. So ee question ki options lo Linus Pauling is a scientist used to, like, he only introduced the hybridization concept. Okay, so that Linus Pauling, in your textbook it is wrong. Live spooling and unnadi adi wrong. So answer is what is Linus Pauling. Okay na, hybridization. So the valence, the value of bond angle in beryllium chloride molecule. The value of bond angle in beryllium chloride molecule. Azad, like, we are at the end. So just give me a minute, only 1 minute. Right beta. So here, yeah, we are at the end, Azad. Okay, you can see, so the value of bond angle in beryllium is chloride is what beta. So beryllium chloride వచ్చేసి మనకి beryllium. సో ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక క్లోరిన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది మనకి 180 degrees ఉంటుంది. 180 degrees will be the bond angle. So A 180 degrees is the correct answer. Okay, so Azad, your question is what beta, we have drawn that structure of what beta, we have drawn the structure of oxygen molecule. Oxygen molecule structure అయితే డ్రా చేసి చూసినాం కదా. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ చూడండి. సో ఫస్ట్ వన్ బెటా, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? దే ఆర్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్స్. ఓకేనా. సో దే ఆర్ crystalline solids. Ionic compounds are what beta? Crystalline solids. Okay, so next వచ్చేసి they have high melting and boiling points. High melting points and boiling points. High melting and boiling points. Ionic compounds వచ్చేసి high melting and boiling points అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆజాద్, ఫర్ యూ ఓన్లీ దిస్ ఇస్. ఓకేనా. సో వాట్ వీ కెన్ సే బెటా? సో దే ఆర్ soluble in polar solvents. Soluble, they are soluble
in polar solvents, okay, and insoluble in organic solvents, right? So next వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, they are good conductors of electricity in liquid or molten state, right? These are the properties, these are the characteristic properties of what beta, ionic compounds, right? So next వచ్చేసి, so free resources beta, free resources. So we are providing free resources for you. In the description there is a link లో మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో అది ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి బేటా, ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మనకున్న డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో ఫ్రీ రీసోర్సెస్ లింక్, ఇక్కడ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ లింక్ అనేది ఉంది కదా. సో ఈ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే సేమ్ ఇందాక నోట్స్ కోసం ఎట్లా అయితే చెప్పానో అక్కడికి వెళ్ళండి, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అక్కడ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడనే మనకి ఫ్రీ రీసోర్సెస్ లింక్ ఉంది. సో చాలా మనం ఇప్పుడు రాసినటువంటి నోట్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రాసినటువంటి నోట్స్ కూడా మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో గెట్ దట్ నోట్స్ బై యూజింగ్ దట్ డిస్క్రిప్షన్ యూజ్ చేసి మనము నోట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and see you soon in the next session, and good night. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Hope you enjoyed the session, and see you soon in the next session. This is time for the signing off of the day. Bye bye everyone, bye.